zvichida kuti muwe nechiedza chekuti tiri kubva kupi tiri kuendepi. Pakataura vamwe vafakazi vakataura mumashure vakataura zita renyu wachiti muri mumwe weavo vaikurudzira vanhu vairatidzira kuti hanzi ipapo maikurudzira vanhu pana 4th vairatidzira kuti vapise bhana rakanga rine mufananidzo wemutungamiriri wenyika waMnangagwa. Pane zviri kunzi makaonekwa zvekare muri mune motikari ine ruvara rwegreen iyo yaityairwa navabiti, imi makagarawo kunogara passenger. Hanzi maishedzera imi muchiti ahoy macomrades ahoy. To address the commission. So other than those general allegations, I will now ask you to address the commission. Sezvandambotaura pamashure paya, akusi kuti pano pari kutongwa nyaya handiti. Ndoda kungoti munzwisise muwe nechiedza chekwatiri kubva nekwatiri kuenda handiti. Saka iko zvinezvi mungachitijekesera muchitsanangura asi hapasi kutongwa nyaya pano. Okay, maita basi. Thank you. Chekutanga ndine mubvunzo. Firstly, I have a question. Mati amusi kutonga nyaya muno. You said this is not a trial. Ini ndinoziva kuti chinhu chinonzi ZANU-PF chatinoda kutamba nacho ichi pakaipa. I know that this creature by the name ZANU-PF that we want to play with is actually difficult and dangerous. It's very, very dangerous creature. Makandisunga muna August. You arrested me in August. Mukandimisa pamberi pedare. Where I appeared before a court of law. And muno ZANU-PF yaita dilly-dallying ne judiciary system kuti vasatiise pa trial kuti zuva ranhasi iri risvike kuti munzwe our defense yatichazopresenta kudare kuti mugozotamba nayo pamuchatipa a trial date. So ZANU-PF was dilly-dallying, delaying to give us a trial date so that we could first give our evidence, you hear our evidence, which you will tamper with during trial. So, ndiri kukumbira kuti mundiregerere pano, ndine zvandichapindura, ndine zvandicharega kupindura. So, my apologies. I will respond to some of the issues and I will not respond to some of the issues also. Right. I'm a former member of ZANU-PF. I'm a former member for ZANU-PF. Kwete kuseroba. I was Not the provincial chairman. Cell member, but the provincial chairperson. Harare Province Youth Wing. Harare Province Youth Wing. So, Youth League. Youth League. Yes. So, nyanduda kukuudzai commission. Muibatisise. Inogona kutora nguva. You should capture what I'm saying, commission. This may take some time. Right. Chekutanga ndoda kuti muzive kuti tsamba yenyu yamakandinyorera was wrongly addressed. Firstly, I would like to bring it to your attention that the letter which you wrote to me was wrongly addressed.
Ini handisi member ye MDC Alliance. I am not a member for MDC Alliance. Ndiri webato National Patriotic Front, NPF. I am a member for National Patriotic Front, NPF. As Deputy Political Commissar. I am the Deputy Political Commissar for that part. Ndakato contestawo pama elections apfura nchikwikwidzaana necandidate ye MDC Alliance. I contested in the previous harmonized elections where I actually contested against a member for MDC Alliance. So nyaya itoripo apa yandaona ndeyekuti muri kudhira neESA. So what I've established so far is you are dealing with hearsay evidence. Hamuna chokwadi chamuinacho chaicho. So ndakuudzai, You do not have facts at hand. kubva zvino muchienda mberi zivai kuti handisi member ye MDC Alliance. Next time makunyora matsamba yenyu nditsvagei direct kumba kwangu kwandogara. So from now onwards, I'm bringing it to your attention. You should know this. I am not a member for MDC Alliance. When you are addressing letters to me, you should look for me at my place of residence. Right. Through you, Chairman. Toda mbokuudzai a short story kanoitwa muzano PF. If you go on Google, wherever you want on social media, and just say Jim Kunaka, munondiwana. Through you, the Honorable Chairperson, I just want to tell you what happens within ZANU-PF. If you go wherever you go, that is social media, it can be Google, you will find my name, Jim Kunaka. Sure. Ndiri kutovhunduka munomu kuti kumberi uku pama commissioners mugere na Charity Manyeruke. I'm actually baffled or surprised to see Charity Manyeruke as one of the commissioners. Ari iye wevamwe vano ma-architects violence in ZANU-PF. Architects for violence in ZANU-PF. Ndakuudzai kuti ndaimbova provincial chairman, ndaitogara navo pasi maya. Tichironga kuti todii tirove vanhu veMDC. Like what I indicated earlier on, that I was a member for ZANU-PF, I would sit down with one of the commissioners, Charity Manyeruke, where we would actually plan on how to attack MDC members. Izvezvi handiti ndiye secretary wemadzimai weMashona and East Province. If I'm lying, moti ndonyepa. She is the secretary for women's affairs for Mashonaland East in ZANU-PF. It's true. So pandavaona ndichipinda munomo ndikati fine zvangu zvaita. Bosi vangu vari munomo. Vaindituma kuita all the violence yatakaita against the other opposition political parties. So when I saw her as I entered, I said, all is well with me. I have seen my boss who would actually send me, instructing me to do all the violence against MDC opposition members. Saka ndiri kuti handina mubvunzo wandichapindura unobvunzwa nakomanda wangu agera apa uyo achibvunza ini nekuti I was just a mere foot soldier. Aitora my instructions kubva kuna Charity Manyeruke. Yes. I was merely a foot soldier getting instructions from my commander. Regai dipinde munyaya chaiyo. Apa tatopedzana umai. Now we delve into the flash of the matter. We have dealt with. Inini nditozivi kuti wamunoti I was a passenger mumotikari yake. Ndakapedzisira gore ripi kutaura naye kana kumumhoresa
nekuti ndanga ndiri chairman wekuzano PF ndichitotumwa namai Manyerukava nevamwe vavo kuti endea munorovana biti. Saka ushamwari hwangu ini ndakabva muzano PF 2018 paitwa coup. Ndo pandakadzingwawo muzano PF. Ndakazenge ndaita ushamwari rini hwokuonekwa ndina biti mumotikari imwe chete isu tanga tisingaonane makore esai. I do not know when I last communicated with Tendai Beat, even greeting him, because all along I was a member for ZANU PF. I was only expelled from ZANU PF after a coup, according to the witness. That is in 20. Even according to you as well. Regai titaure varume, ZANU PF inodya vana vayo. 2014. Let me say this. ZANU PF eats its children. 2014. In the year 2014, ndakakidnapwa ini I was kidnapped military intelligence. by the military intelligence. Kune ari kutotadza kunditarisa kuseru. Pane vanokuchengetaya. From the security agents behind you, one of your bodyguards cannot directly look at me. Ndikanorohwa vakafunga kuti ndafa vakanondidhamba kusango runoenda kuchitungwiza. I was assaulted where I was finally dumped in a bush as you would be going towards Chitungwiza. They thought that I was dead. 2018 uno pakuwa pabvutwa nyika. This year 2018, during the coup where the country was taken by force, The same people came again to my house. the same people came again to my The house. military and the ZANU PF people. They destroyed from TVs portraits of my pictures. They beat up my wife, my children, and everyone. Because vakandishaya ndakatiza. Because they could not locate me after I ran away. Ndo pane nyaya. That is where the issue is. Mukadzoka kumashure ndisati ndaita chairman weprovince. ZANU PF yanga isina constituents in Harare. If we are to go back, before I became the chairperson for the province, ZANU PF had no constituents in Harare. They were not leading any constituents. Pandakangoita chairman, I declared that I'm going to make sure kuti ndicha rescue some of the seats from MDC, the chair ku ZANU PF, and it happened, but we used violence. Once I became the chairperson for Harare province, I then made a declaration that I was going to make sure that we were to rescue or to get some of the seats from MDC, but we had to employ or use violence to achieve that. By the way, kune dare rinogarwa pa basement ku ZANU PF HQ. Maybe to shed light on this, there is a meeting which is convened at the basement at ZANU PF headquarters. ZANU PF yakaruza my elections 2008. ZANU PF lost during the harmonized elections 2008. Tikadezwa isu, We were invited. especially in, with the military personnel I was called by the military personnel at ZANU PF headquarters. And I was instructed kunzi nyika iende nebhopo and nebepa. I was then given an instruction where I was told that the nation could not go by a pen and a paper. Takabvunza mvunzo wekuti todini. I then asked them on what we were to do. I said, what can we do? Go and defend the revolution. I was instructed to go and defend the revolution. Do anything. That was the instruction. Do anything. And pakaitika mashura munopaziva.
And good or bad happened to the opposition people. So, Mashura miracles, you know that, wonders. Yeah. ZANU-PF ika-image a winner at the end. ZANU-PF emerged as the winning party at the end. Ndiri kuzvitaurira nyaya yekuti ndoda kuti muzive kuti nyaya dzeviolence idzi dziri kubva kupi. I am saying this so that you know where the issue of violence is coming from. Ukangoramba kuda kuita zvinodiwa neZANU-PF muno muHarare unodhilwa newe to the last. If you refuse to follow or to dance according to ZANU-PF's tune here in Harare, you will be dealt with up to the end. Munoziva, pane gore rarohwa Morgan Tsvangirai paHighfield police station. Do you remember or know the year when Morgan Tsvangirai was assaulted at Highfields police station? Haana kurohwa nemapurisa. He was not assaulted by members of the Zimbabwe Republic Police. Kwakatorwa mayouth eZANU-PF vakapiwa uniform riot with buttons. ZANU-PF youths were taken where they were given police uniforms with baton sticks. Uniform. And also police uniforms. I'm so sorry, please. I'm so sorry. Mapurisa testify panapa. The officer who has just testified, Mukamubvunza anokutaurira kuti mupurisa ari trained anoziva pekurova munhu arove panouraya. if you ask him, he will tell you that a trained police officer knows where to hit. That is when you are assaulting a civilian. You do not hit at a point which may cause the death of an individual. So pofu ndo yakarova Morgan ndosaka yairova musoro nekuti yaida kutouraya. They were not trained. So those were members of the public, commonly known as POVO. So they were hitting the late Morgan Tsvangirai on the head because they were not trained. Ndangoda kuti muzive kuti noise iyeyo yamuri kuti yakaitika mutaundi. Inini mafungiro angu nemaziro andinoita ZANU-PF nekuziva kwayo kuti yanga yarohwa ma-elections apfuura. Vakagara pasi ndokufunga zano kuti let us cause violence mutaundi mutigozoti it's an opposition yakonzera that mheremhere nemirizho. So I want to bring this to your attention. With my experience with ZANU-PF, the way I know them, they realized that they had lost the elections. So they sat down and came up with a strategy so that they could cause violence in town and then allege that it was MDC alliance. Izvo takagara tichitozviita izvozvo. We used to do that. Hakuna anogona kumira apa in ZANU-PF achidispute what I'm saying because I was the commandant. So hakuna anozviramba zvinotoitika in ZANU-PF vachikochwa. That's why muchinzwa statement iyoyo icheke inotaurwa kuZANU-PF. You cannot separate ZANU-PF from its military wing. They have got that statement in ZANU-PF. What it means, kana mavakunda thinking, they resort to military and they will come after you and they will deal with you. So that is the ZANU-PF strategy. We used to do this, and there is no one who can come and stand before me disputing what I'm saying, because I was one of the commanders. Ndo zvakandipa pfungwa yekuti why should I remain kumba kunochengetwa chembereni harahwa? Ini ndichiri mudiki kudai ndadirei kuzvichembedza. Legai nditsvage a new home yandinovaka semunhu asvitsa 40 years ndaachibabazve. This is the reason why I decided to look for a new home, because to me,
I'm now a man enough after attaining the age of 40. I decided not to remain with old people. So nyaya iripo yangu nezano PF vese vanhu vakazotestifya muno muchitanga commission vamadhuku. There's that guy akakuti mukacheka imimi marecords enyu nditori member yeparty yenyu murume anonyepa uya. My issue with ZANU-PF, if you were to check in your records, maybe I will refer to this guy who indicated that Saidi, who indicated that he's a member for one of the commissioners' party. That guy was lying, to be specific. Yes. Commissioner Maduku. Member ZANU-PF akatojyiwa pa primary elections kuruwa achida kuita kansera. He is a ZANU-PF member. He lost during the primary elections. He was actually aspiring to be a councillor in Irua. So dambudziko ravo vanokochwa zvekutaura ndozvinoitika kuZANU-PF. So unombogarawa newe pasi kunzi iwe kana uende kunotaura zvakati haana chimwe chaanoita ipo pai. Anotorarama nekuti kana ZANU yakuita mafundraising voenda kumaindustry vachinoba mari. He is not even employed. So anorarama naizvozvo saka kuti awane favor paprovince akafana kuti akatonzi iwe otoroverera gym kuti wakaonekwa uina biti. So their problem is they are told what to say. Before coming here, they will be sat down with where they are coached. He has nothing else to do. He survives on donations, what they get if there are some gatherings. Stealing. So dambudziko ravo nderekuti vari kuchiri kundida kuZANU. Their problem is they still want me in ZANU-PF. They still want to use me kuZANU kuita dirty work. They still want to use me in ZANU-PF to do dirty work. But I'm a grown-up person. I cannot continue being condomised ne old age. I'm now an adult. I'm now grown up. I cannot continue to be used by people of the old age whilst I'm seeing. After I've done basa hompe, vakauya vakada kundiuraya twice. I had done a great job. They came twice in a bid or trying to kill me. So havatendi saka takati aiwa tabva. So they are forcing me kuti vakandisheka ndinoti ndakambodzoka. Let me tell you, ndaenda 2014. I had to come and say I've rejoined what? ZANU-PF. Nobva ndasvikoenda kuG40 ndikati handisupport harawa. Let me support vapfana vechidiki vatore power. Tiriko kuZANU. Ndobva tazotandaniswa zveduwo 2018. But takurira madhara kufunga. Ndobva vashandisa futi kutora power. So they do not appreciate if you do something good. Maybe to bring the commissioners into perspective. At one point, I returned to ZANU-PF, but I joined the G40. So with the G40 faction, we actually overpowered or outweighed the elderly group. But they decided to use the gun. Mai manyeruke takatoenda nawo tatiri tese kuG40. Vakazojamba ship nekuda cash. Then wait. Professor Manyeruke, we were together in the G40. She only jumped from the G40 as a result of cash, a desire for money. So inini panyaya yese yamukutaura yese yekuti wakazodi I think haisiro main agenda. Inini muchanditonga kudare. Zvizhinji ndoda kuzozvitaurira pamberi paMagistrate. Iko inoda kuchengeta umbo hwangu usabiwa neZANU mokuti vari muno. So coming to all these allegations, to me that's not the issue. I will keep my evidence, which I will give as my defense outline before a court of law. I know that ZANU-PF will steal my defense outline because they are in here. Simanje, kuti ndibude ndisina kutaura womuno mukuti who killed who? But for me to leave this room without stating out who killed who. Arume, even mwana ari grade 2 kubuda izvezvi commissioner vamuhlande
I can provide maskwinya ese amunoda avo hativadi. Neni tingopinda kungonanga straight kuEpworth. Tonoti nhai mwanawe wati chakaitika musi wa1 August a grade 2 student kana kuti kasati kakuenda kuchikoro kanokudzai kuti masoja akapfura vanhu mustreet. Zvinhu zviri clear. All right. Gentlemen, we want to be honest and realistic. Even a grade 2 child, if we are to leave this place, maybe without all these security agents, I assist you, we go to Epworth. That child, a grade 2 child, who will tell you who killed are those people who were killed on the 1st of August? So inini handifunge kuti zvingave fair kuita 3 months gore muchigariswa apa avamoshande ndokuziva iyo status yamuri. Handifunge kuti mumwe munhu arida kukavhiridza udera hwaakaita angasvika paextend yekuti uyai muite chairperson wekomisheni yekuitiswa. Aya ndo anonzi mahumbu atiri kubika munaya. We are going nowhere. Kuda kuti bata kumeso nokutora vamadhuku kuva tipindewo mukomishini nekuti he is the only person pavanhu vesava anga ari kuopposition achiti ndoda kutoitawo president nekuti akanga aona urongo hwegovernment yanga iripo neiripo yacho iri kunzi yazouya yacho vakanga ndokusaka vaikondesta to be the what the president iwo wenyika yeZimbabwe. Only kuti vakaluzawo zvavo next time vanotowina because hapana zviripo zvatiri kuona. Ndo mahumbu atiri kuitirwa anaya. Economy yashiringa, vanhu vari kubhadhara mari dzekuti commissioners come and sit here, discuss this. But Manyeruka knows chokwadi kuti akapfura vanhu mustreet ndiani avagera pa because is a top member yeZANU-PF. So to me, I don't see any reason why this commission was set. Honestly, this commission, considering your status, the chairperson, Honorable Monhlande, for you to be here for 3 months, to me that does not make sense. Because we know the truth. We know who killed these civilians. It was the members of the army. He was also a candidate, that is Professor Maduk, even though he lost. But next time I would like to believe that you win, because there is nothing. Coming to Professor Manyeruka, she knows exactly who killed these civilians. Farume. Amai. Amai. Through you, Chairman. Some of your information not being interpreted. Nyaya iripo mai panapa ka haisi interpretation panapa. Ava vari kunzwa zvandiri kutaura. When I'm doing it, muchazotaura nguva yenyu, hapana ari kurekodha. Zvandiri kutaura mungade makavaitira zvimatranslator. Anditi musina kupedza nguva yemurume nekuti handingataure kana ndichimira handikwanise kudaro. Anditi tinofana kungoti gaga topedza. To me, you should have looked for translators because I do not want to waste time. Inini nyaya People are hearing what I'm saying. Nyaya ingoripo mai panapa ka. Inyaya kuti commission iyi kana vakunonyora report nekuti tisakupeta basa iri. Anditi So the issue here, as they are going to compile their report, the commissioners, iri kuenda because we are now concluding, kuna Emerson Dambudzo Mnangagwa, which is being Say taken appointing to authority. Emerson Dambudzo Mnangagwa as the appointing authority. I know the reason why commission iyoyi yakakandwa Charity Manyeruke ane ma-interest ari kurepresenta imomo. I know the reason why Professor Charity Manyeruke was brought in. She has some interests which she is representing in the commission. Vakanyandira yaona. But they acted after we had already seen their moves. Tiri kungoti isusu vamoshande.
kana muri kuda kuti muno muAfrica tizoramba tiine chivimbo nemi chekuti kana mukanzi musi wamunonzi Nyadenga akutorai ndisina mari yekukwira ndege kuya kuSouth Africa kuzokuchemai ndinonotengesa mbudzi kumusha kuti ndiuye. So, Honorable Monfande, what we are saying is, if you want to remain with that dignity, that even if after your death, let's say I happen to get some money to come for your funeral, you should be perfect. You should be perfect. Nyaya yegukura hundi aina anobvuma nhasi kuti ndini ndakati masoja pfurai vanhu. Coming to the issue of Gukuraundi, there is no one who is taking responsibility admitting that I instructed soldiers to shoot civilians. But nhasi moexpecta kuti pana achabvuma kuti ndini ndakatuma mauto kuti ndemopfura vanhu mustreet. But today you expect that someone will admit that I instructed soldiers to go and shoot civilians in the street. Yadi kuva commission yange iri kutaura zveeconomy kuti itohudi pano chembere dzakaappointwa mumaministry umu dzatadza kubuda nemutemo unoti chikiti wokugadzira vakaba Diamond. Vogadzira commission yekutsvaga vanhu zviri pachena kuti akapfura munhu ndigunman uyu ndigunners. Why is it that this commission is not trying to come up with a solution on what should be done to the economy? Because to us, these elderly people who were appointed as ministers, they have failed. They're just stealing. They are just stealing. Sure. Varume, vanhu musoja ari kuoneka zviri clear kuti nhasi kunoitisa parade. Vanhu munongosvika muchiti baba ndo vairova chigwagwagwa chavo vakapfugama so vari pana Jason moyo paya. Munhu oya muno oti it was 40 degrees zvekuti hapana 45 degrees zvekuti hapana anga aipfurwa. Imi dai commander akazosvika murova kudai aimwaya murume uya. Honestly, a soldier who was clearly seen, who is clearly visible at that point where he is shooting, then a commander will come and tell us that that gun was at 45 degrees. Rega ndikudze report yamakapiwa na Chaibva. Coming now to the report which you received from Chaibva. Chaibva dambudziko rake ndichiri kuZanu PF ndindakamukwekeretsa ndikaenda naye kunoti uya uite spokesperson kuZanu. Chaibva, his problem, when I was still in ZANU-PF, I actually literally dragged him saying, come and be our spokesperson within ZANU-PF. Ndobva tamupope kubikira sadza kuMbare. Izvo zvikabuda muno tosvika aine kakicheni kake papost office yekuMbare paari kubika sadza. We gave him a place where he could stay cooking his food there. So if we are to go right now in Mbare closer to post office, we'll find him where he's staying. Saka kana achiuya muno mukuzotestifya aitoziva kuti ndikataura zviri against ZANU-PF pandiri kubikira sadza ndaenda. So as he was testifying, he knew very well that if he was to testify against ZANU-PF, he was going to lose his place. I testify aine kutotya mukati make kutorerwa pekushandira nekuti ZANU yacho kenitora kune vatakatotorera dzimba vari kuMbare. So as he was testifying, he was actually full of fear, being afraid that his place could be taken. ZANU-PF has that history. Even in Mbare, we took some houses. Zokuti nhasi kana mukada kuti tifambe nemi muhosteri ndokuzive kuti uyu ndini ndakamaaloketa uyu ndini ndakamaaloketa uyu ndini ndakamaaloketa not kuti cancel but inini. If you want to go with me to Mbare hostels, I will show you the people whom I gave houses. It was not through the city council. Where was the power coming from? So here gara muno kusunga matai kuti tiri kuuya kuzotsvaga kuti akauraya munhu ndiani. Ngati conclude tichidai akauraya munhu mustreet anditi masoja fine. So zvari masoja akauraya munhu hamungatumezve mapurisa akaitwa disarmed kuti go and investigate musoja anorohwazve mangani mapurisa akarohwa pakuwa. So let us conclude this way. For us to come smartly dressed with ties before this commission, honestly trying to find out who killed the civilians, let us conclude this way. Soldiers killed civilians.
But you cannot send the same police officers who were disarmed to go and investigate soldiers who disarmed them. They will be assaulted. I was happy, Commissioner Gerapa, second from last week. Vachibvunza mupurisa here kuti maane accused the person panyaya yemurder. I was happy to hear one of the commissioners, the one who is second from the last, who asked the officer who testified here on whether they already have an accused person in connection with a murder case. And ndakachema misodzi ndichiona TV achiti hatina. Unogoti hauna sei paine musoja ari kuopena fire against a civilian. I literally cried as I was watching on a television when I heard that police officer saying that we have no murder accused person. Once it is clear, seeing a soldier shooting, why are they not shooting, arresting that soldier? Ndo paya patinozonzi mutemo muno munyika unoselectwa. Ku-opposition unobata stereki. Ku-ruling party haubate. So that is where it is now said, the rule of law, when it comes to the application of law here in Zimbabwe, it's selective. They arrest members of the opposition, but they do not arrest those who belong to the ruling party. Isu takaenderwa pa TV, zikanzi wanted person, Jim Ubiti, Morgan Komichi, Amelo, and it. On the television, it was said openly that we were wanted, that is Jim Kunaka, Tendai Biti, Morgan Komichi, and we were arrested. Party, mutemo unotiyo. But what does the law say? We don't arrest to investigate. We investigate to arrest. Nanhasi hatisati tatongwa, vari kuti we are still investigating. So makambotibatirei musati maona kuti tisakapara mhaka. We have not yet been tried. But the question is, well, if they were still investigating, if they were not satisfied with the evidence which they had, why were we arrested? Pandakakidnapwa ndakanoripota ndichitoziva kuti musoja akandikidnapa akaya pamba pangu ndinhingi. But dhoketi rangu rakatora gore rese tisina chaitika kusvika ndati vharai dhoketi rarume ndazoona kuti muri kutya kunosunga gunners. When I was kidnapped, I knew the soldier who kidnapped me. I actually knew him. But for a year, that soldier was not arrested, up to a point where I had to go to the police saying, you are afraid to arrest the soldier. Here in Zimbabwe, we normally call them gunners. Through you, Chairman, taikumbira kuti mungopa instruction yes commission kuti musoja ari kubuda pa video yauya ari pa action ngauye pano atestify kuti it was 45 degrees here or aifaya chii, not kuti muti aiwa musoja aimati anozikamwa anogara mulokesheni hapana munhu asingazikamwe. Through you, Honorable Chairperson, I'm requesting you that you call the soldier whom we are seeing in that video footage at that point shooting, so that you will come and clarify on whether that gun was at 45 degrees or not. We know where he stays. He is known. He stays in a location in a suburb, high density suburb. Izvozvi kutaura kwatirikuita tichipedza panapa tiri patsaona. Imi ndimakatinyorera matsamba ekuti shedza kuti tiwe kuzotestify. Mukatitoresa othi pano, tatora mhiko ndokupika kuti handikwanise kunyepera dare rino. Saka ndataura chokwadi changu. Saka chizivai kuti kana taakushungurudzwa, izvozvi tichibuda munomu tinongogona kuti kuswera mangwana taakutonzi une kesi yawakaita 2014 ndakutokandwa futi mumasales. Iri nyaya yekundifikisa kuti ndauirei pano ndikatestify. Commission izovai kutinyorera tsamba kwamaita kana tazokufonerai kuti uyai tiri pacentral ku law and order mouya mosvika motibuditsawo nekuti tiri kutonosungwa. So our lives, as it is, after giving evidence, our lives are at risk. We know what is coming, what is waiting for us, awaiting us. There is a possibility that cases maybe they will come with cases which could have happened around 2014. So the way you wrote letters calling us here, the same way you should protect us. We know that we are going to be arrested after giving evidence, but we are under oath. We have no option. We have to say it as it is. Ndichigara pasi ndati ndingokuremindai kuti ndati I'm not going to answer my questions
Amai Manyeruke. As I sit down, I want to remind you, like what I indicated earlier on, that I'm not going to answer questions from Professor Manyeruke. Because my questions are biased. Because your questions are biased. Tichironga tese. Saka nhasi wauda kunditongesa muno varivo vaindituma. I will not answer to that. We were participating together, planning together, so she cannot ask me questions while she's the one who was sending me. I will not do that. Zvimwe zvese zvataurwa zvekunzi ndakapara mhosva amai. Ndinonosangana newitness yakauya ichitestifya muno kudai. On some of these other issues which were raised, alleging that I committed an offense, that witness, I will meet him before a court of law. But ziva iwo kuti kana ZANU-PF iri kutora vanhu vachivati endai kupati iyi iko usiri ikoko, munhu wese azopedzera aenda ikoko because uri kungoti ndo kwauri. Inyaya yekusapota vision iri kuopposition ku-MDC Alliance. Saka kana ndikasapota vision, I did not say I'm a member there, but their vision ndakatoiona. Vana vembwa vasvinurira nenguva imwe chete. Ndakanga ndakaputirwa ndiri kuZANU. But anyway, ndakazosvinurawo ndikaona kuti no. Tairova varume ava, but vanga vaine a cause iri very, very crucial kunyika yedu yeZimbabwe. So I'm supporting their cause. So if not that I'm a member of MDC, ZANU-PF is aligning us to MDC Alliance, that will happen. But in my case, I'm not a member of MDC Alliance. I support their vision. It's only that I realized that they had a good cause, a good vision. At a later stage, it's normal in life that we see or we happen to open our eyes at different stages. But at my stage, I realized that MDC Alliance was fighting for a good cause. History inotiyo vana general vama VP nhasi vakaenda kuhondo vaine ma13 years era vanenge vachitiudza ma25 years. Morwadziwa nesu tiri kuti tinoda kumbotonga taane 40, ivo vakatanga kutonga vaine makore mangani. We are just 40, ivo vakatonga vaine 25. Saka isusu marwadziwo nesu kuti titongewo tiine 40. Ingatambokupai mukana. Sadaro. If you are to go by the history of this country, the generals who are now the vice presidents of this country, they went to fight for the liberation struggle when they were aged 13, some 25. That is when they started the ruling. But we have given them the opportunity. Now we are saying, give us the opportunity also to lead. So to us at this age, the age of 40, I don't understand that. Mazvita wa Kunaka ezvinezvi ndakuchitendera ma-commissioners kuti kana paine zvavarida kuti munge muchijekesa sezvo wakushedzai wange vachidaro. Avakana mvura tiri right. I do not need water. I'm okay. Unoitrust here mvura yacho. Mazvita wa Kunaka iko zvinezvi ndakuchikumbira vamwe wangu ma-commissioners kuti kana paine zvavada kuti munge muchijekesa, munge muchijekesa. Thank you, Kunaka. Did I hear you say that you know Pamusoja uyu akanga akapfugama achipfuura, kana muchimuziva izvozvo zvinenge zvakakosha zvekare zvingatibatsire. Tamboti zviya next time muitsvage zvima-interpreters naika ndati musoja uye anozivikanwa nachicken G. Kana munhu akatarisa papicha anoona kuti ndinhingi mukaenda paparedi munhu wandakaona ndingatadza kuziva kuti ndava madhuka wai tichinamira maposta kana tichikambena.
Like- ndotoziva kuti president wangu wanoda unovhotera ari paballot paper ndiNelson here uyu ndosvika ndoti chwe ande kana kuti ndiani. So handa kuti inini ndinomuziva kumuona, but vanomuziva vanogara kumalocation naye they can testify kuti tinomuziva munhu and they can identify him. I said that soldier is known. Testifying or any of the commissioners as in a clarity situation. Can we agree on that? Okay. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. But I did say that it would be very useful to the Commission to be able to know somebody who can identify that soldier, because it would be very useful information for us as the Commission. And you said it would be very useful to ask him questions. Ndati zvinotibatsira zvakanyanyisa kana kuri kuti mukatibatsira kuti tiwane munhu wacho anoziva musoja uyo akapfuura munhu, izvozvo zvinotibatsira kuitira kuti timuzive musoja wacho. Alright, zvakanaka stereki zvauri kutaura, but ndiri kuti inini pane maprocedures anoshandiswa nevano vakaenda kuchikoro chekuferefeta nyaya. Mupurisa ambotaura panapa kuti tinoshandisa procedure kubasa. Procedure iripo ndeyekuti this case yakaripotwa kumapurisa, ine reference, ine everything. Saka ndione chinonetsa ini pane a superintendent acting commanding IC crime welaw and order akanga achitestify panapa kuti ndiye ari kulead the investigations team iri kuinvestigata nyaya yemurder iyi. Ko ngaende anosunga vanoswera vano varipo pasocial media vanhu vachitotaura musoja nezita, but ngavaendereka vanhu ivavo vanoti chatiratidza kuti pamba anogara papi tinzwe kuti aumasales kana kuti apiwa sapina rekuappear before this commission of inquiry. Zvidiki diki hazvifane kunetsa, asi kuti muri kutambwa chitsotsi chete, muri kutenderedzwa muimba yeraundi isina kona muchitenderera nezano ndo game ringori pa vanozivana. What the officer who has just given evidence indicated, vakataura vachitiwo vari kuziva kuti kune mapato ezvematongerwo enyika ane military wing mukati mawo. Mungawo here nechekutaura kana kuti mungawe neruzivo nazvo? Okay, comment yangu yandinayo ipapa paruzivo handina, asi chandongoziva ndechekuti iwayo ndo anonzi manyepo. I have no knowledge to that effect. Those are lies. Dzakatonwa kuborder gezi. It is ZANU-PF which has militia youths which were trained through border gezi. But ndokufeila kuvapa mabasa after training. They failed to employ them after training. Ndo vava kushandisa ivavo manje kuti vakomana let's beat vanhu veMDC vemavambo. They are now using those people to attack MDC members, Mavambo, NCA, NPF. You see? Saka kana paine munhu akaona any other opposition party chinotraina vanhu kunze kwenyika, ngapiwewo tsamba seyandakapiwa uye muno nema V11 tiri kuda V11 muno yekuti ndakaona vachitraina kuUganda, ndakaona vachitraina kuSouth Africa, ndakaona vachitraina wakanga uchiitei by that time yaitrainwa ava ikoko. So if there is anyone with the evidence to the effect that he saw people going outside the country, let's say members of any opposition political party, that person should be subpoenaed the same way I was subpoenaed, so that you will come and testify, bringing evidence, which we now commonly call V11s in Zimbabwe after the elections. Yes. And also that person should explain on what he or she was doing when he saw that those people receiving training. Sir, for your testimony. I think you said that you have been following
the proceedings of the Commission, and I hope you would agree with me that you would have seen the Commission is very directly scrutinizing the actions of the army and the police on what happened on the 1st of August. As part of our mandate to, as you mentioned, assist in ensuring that the rule of law is developed and upheld. As part of our mandate as well, though, we have to look at what the protesters were doing on the day. You're able to assist with any of that. Mazviita neumbowo hwenyu matibatsira muchidzokera kumashure muchitsanangura nhoroondo yemhirizhonga maitikiro azvaita zvese izvozvo muchitaura zvekare kuti chishuwo chenyu kuti muno munyika munge muchikosheswa mutemo yatinoti rule of law. Izvozvo tinotenda, asi tichidzoka zvekare todzoka zvemusi uyu kuti imimi muchionawo pakuona kwenyu mungati pane zvaiitika zvinhu here zvakazosvika pakupfurikidza zvekuti mungati zvange zvapfurikidza pane vairatidzira chekutanga zvekare kuti ndiani aiita izvozvo aikonzera izvozvo. Chekutanga handina kumbobvira ndataura kuti pane wandakaona achiprotesta. Firstly, I did not see that I saw anyone protesting. I did not say that I saw anyone protesting. Saka, I will not answer to that one, but for the benefit of doubt, regai ndingoti aish mukoma kana vanhu vanga vapiwa kodzero yavo nebumbiro remutemo nemapurisa kuti vanoda kudemonstrata vakanzi go ahead handinizive military kuti yakazenge yopinda papi. So I will not answer to that one, but out of abundance of caution I will say this: if people had been allowed according to the constitution to demonstrate expressing their rights, democratic rights, I do not know how the military came in where they came in. So munoona zvinozoitika ndezvekuti maZimbabweans vanhu vakadzidza mukati reta in Africa. Zimbabweans are learned. If you are to rate us in Africa, tiri padanho repamusoro chaizvo. Saka nyaya we are the iripo best. takutoziva kuti apa right yangu kodzero yangu inenge yazodzvanyirigwa apa. So we know where our rights would have been infringed upon. Saka takambenge takapusa kumashuro. At first, we were not wise, we were a bit foolish. Taiti tikaapply kupolice, MDC ikaapply, ndikatoona tsamba ini ndaitoiratidzwa zvandiri kutaura izvi because ndaitoita ungewo chief superintendent ZRP ini ndiri provincial chairman. So prior to this, we were a bit foolish. After MDC Alliance had made an application to demonstrate, I would see the letter. By then, I was acting like a chief superintendent or someone within the police. To make a decision, right? Ava apply kuti vada kuita rally yavo pamazigo. Saka toita sei. I would assist being aifane involved. kuitika that rally. If the MD opposition would have made an application to have a rally, I would be consulted, where I would say no, that rally cannot go ahead. Indobva ndanzi chiitawo application letter yako pasame venue kuti uda kutamba bhora. Kakawanda vachitondona chitamba bhora pavanoda kuitira rally. To make an application where saying I want to play soccer at the same venue. This has happened on several occasions. So otoona kuti rule of law apa hapana. Then you realize that there is no rule of law. Saka vaizosvika pakuti aiwa kani manyanya kuzotidzvanyirira. Anyway, we are going ahead. So the opposition would then say, we have been oppressed for quite some time. We are going ahead without that clearance. But chokwadi chiripo inini mafungiro angu. But the gist of the matter, in my view, caught me right. Yemso 1 August ikei. On the issue or the matter which occurred on the 1st of August. Inindiri kuti ZANU-PF militia guys. I am saying ZANU-PF militia guys Vakamanipulata
chinhu ichi kuti chinzi ndechemdc variwo zvavo vapinda mustreet vakakonzera chaos. They manipulated this demonstration so that it would appear as if MDC Alliance members were demonstrating, whilst it was themselves. Because mukatochitarisa pavanhu vese vari kusungwa vachipomerwa mhosva iyi, pane vanhu vari kubva kuZANU-PF varipo vari kungoteerwa because vanga vakaholda ma-influential positions in terms of mobilization yewanhu. If you are to keep a closer look on this issue, you will find out that there are targeted individuals who left ZANU-PF. Those same individuals were holding influential positions in ZANU-PF. So kuti munyepere henyu vanhu veMDC hangwa ndotowanzwira tsitsi. For you to lie against members of the MDC Alliance, I actually feel pity. ZANU yakavaonesa ndondo Morgan akasvika pakushaya asina kuitonga asi aine mavanga ekusunungura nyika. Suffered as a result of ZANU-PF. Morgan Tsvangirai actually died before leading this country, but he had wounds and he was fighting for democracy, for the liberation of this country. Ndinokumbira kuti mapurisa kana vachiita basa ravo zviri perfect, like what Commissioner General Matanga did when he was here. Police officers are doing their work perfectly, like what was done by the Commissioner General Matanga as he was testifying before this commission of inquiry. The police must be apolitical. The military, the same thing. But they promised to arrest Nelson Chamisa here. Nelson, you can be arrested very soon because of this and that. If I heard them correctly, they promised to arrest Nelson Chamisa. Those are threats, are unnecessary. Asinga kuna Commissioner General. That's wrong. Those are unnecessary threats which are not supposed to come from a Commissioner General. That is wrong. That's why we are saying vanofana kuchenda kupension because vasvika 65 years. Why vasingaendi asi vachiendesa vamwe? That is why we are saying they should retire, get their pensions, because they have attained the age of 65. Why are they retiring others? Other junior officers are being forced to go on pension. And vachinotambudzika ukoko because of kamari kavanotambira. But you are kuramba vaine ma 70, ma 80, vari kuramba vari pabasa chete. They must lead by example. Ivo kuti inini ndasvika pa retirement age young, I'm going. So other junior officers are being made to retire. Why are they not retiring? They've attained the age of 65, 78. They should do the same. Not retiring junior officers who go and suffer there because they will be receiving little money. This is our time as young generation to take this country forward. And if they think that this country will die, they are dreaming. We will make sure we will stand up and defend our future as young generation of this country. I thank you. Mr. Chairman, I think my Manyeruke, they want us to go deeper and deeper and deeper. I think she wants to challenge me, and if she wants to challenge me, there's no problem. That's my game. I would like it, but you want to challenge it.
Yes. I would like Unless her we to are not challenge. wasting other people's time who want to testify. Go deeper. Panapa, Chairman, that and this could have any question from here. Like what I Akashika. Yes. what I She's dead, this woman. stated earlier on, I do not want to answer any question from her. I do not want any question from her. She's dirty. Linda. Respond to any question for Commissioner Manyeruka. That you are right, protected. Thank you. Mazvita ikodzero yenyu ikadzivirira kuramba Unescover mukati momunhu. And once we testify here, nothing that you said, toda kukuzivisai izvi mushure mekunge mapa umbowo muri pasi pemhiko pamberi pekomishini ino zvamataura hakuna chichazoshandiswa kukukanganisai imimi. All right. Thank you very much. Honesty with you. We have been here in Zimbabwe for a very long time. Andambobvira ndakagara kunze kwenyika upenyu hwangu hwese. I've never stayed out of Zimbabwe the rest of my life. Handina imwe political party yandinoziva kunze kweZanu PF. I do not know any other political party besides ZANU PF. Mukanzwa ndichikuudzai huipi hwayo nditeererei. If I tell you of its evil actions, you should listen to me. Handina kuti pane vanotoriwo nezvimwe zvakanaka zvavanoita asi huipi hwakawanda. They have other good deeds, but good deeds are overweighed by their evil actions. So mukanzwa ambobva kutaura pano achema akati vedu vetiri musupu izvozvi tinogona kutoteerwa. Icho ndo chokwadi. If you are to go by what the other witness who testified said, we are in hot soup. After giving evidence, we can be followed. That's the truth. Ina vanogona kungonditeera hawo but kundiaprocha zvedzungu they know it. They can follow me, but they cannot haphazardly approach me. They know that. I am also strong, though small body, but I'm dangerous. So, nyaya yekuti ndakandisina kuya kuda kuzonyanyoita goti pangu namai ava ndaida kungoti vasandibvunze mubvunzo. I did not come here to go deeper with Commissioner Manyeruke, but I simply said she was not supposed to ask me questions because of certain reasons which I have stated. Mungandibvunze kuti sei ndisina kuti vimbai? Maybe you can ask me why I did not refer to Commissioner Nyemba, yourself, the chairperson, or Professor Maduku. There is a reason why that my Manyeruke I'm not going to answer to her questions. There is a reason why I stated her name, Professor Manyeruke. We were together in ZANU PF. Tichitamba tese zvigure, tichipfeka tese madhaga naamaya. We were now dancers together in ZANU PF. Doing those touch games together in ZANU PF with Professor Manyeruke. Saka nanga ndarerutsa hangu kuti no, mai musandibvunza mubvunzo. Kana ndakavatarisa ingoriwo age yamai vakandibereka. Ati handizodi kuti ndidzike deep ndishaye respect. Ndine pandinotaura ndogumira semufana so. But mai vasazondichallenge kuti ndizoita ndiputike, ndogona kuputika.
I tried to simplify issues, lightening them, considering her age. She's almost the age of my mother. But if she forces me, then I will bless. If she challenges me, I will do so. Through you, Chair, ndati ndikukumbira kuti mai vasandibvunzawo zvawo chi mubvunzo. So through you, Toterera pano. Honorable Chairperson, like what I requested earlier on, Professor